those things that cause them to fall. Yes. Mm-hmm. So I discuss when you want to deal with when you want to deal with the issues of spirituality. Okay. By default, you must study the devil. You must study the devil. How he operates, because you cannot be fighting what you don't know. Learn your enemy. You want to know how does this guy operate? Mm-hmm. How does he attack people? You learn. Mm-hmm. So, as we are going now, so I'm talking about you need to enjoy yourself in mentorship. There's a scripture here. Okay. In Proverbs chapter number 4, verse number 7. You know, wisdom. The way I'm going to bury and start the Bible. Wisdom is supreme. So acquire wisdom, and whatever that you may acquire, gain understanding. Mm-hmm. I'll read again in King James Version. Wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom. Get wisdom. What the principle? It means the number one. Wisdom is the principal thing. Yeah. Get wisdom. But in all that you acquire, have understanding. So Mngari has to worried pakuwana zauchawana. Mngari atori worried pakuti une understanding nezvawawana. Verse andikambopapa inoti Proverbs 8 verse 3 inoti wisdom calleth at the entrance of the gates. Mm-hmm. Wisdom anodaidzira ari pamagedhi eguta. Ndoba ndatamuna ndikati kose wisdom panzvimbo dzese dzinomirwa akanomira pagedhi. Ndapagedhi ndo panopinda nevanhu. Hakuna anopinda asingapinde nepagedhi. Tikada kupinda business tinopinda nepagedhi. Tikada kupinda marriage pese panopindwa pese pane gedhi. Saka pese pane gedhi there is the cry of wisdom. Kuti musati mapinda mamuri kupinda. Wanai wisdom yemama akuda kupinda. Ndamuchapinda muzvinhu zvamusina uchenjeri nazvo. Mukanomesa mukati imomo. I was telling someone yesterday ndikati kune mikana yekuti takakurumbidza kupuwa mikana tisati mature enough to handle those opportunities. Tisati tane wisdom yekuhandla zvinhu zvakadaro. Mabara. So anochema ari pagedhi. Tete musati mapinda kurelationship kudai mambowana uchenjeri hwazvo. Musati mapinda kumarriage kudai mambowana uchenjeri hwazvo. Musati mapinda business dai mambowana wisdom. So where does mentorship comes now? So before you enter into things, because kwauri kuda kupinda ikoko number one kunotori nevariko kudhara. Bible says knock and it shall be opened unto you. That's right. Which means if it is being opened for you, it means that inside where you want to go, someone is already there. So kana pachinzi knock uchazaruiro anozarura anenge ari mukati wako unotoenda ikoko kuna achori kokudhara. So in that field yauri iyoyo, get enough wisdom. I like that. So you apply yourself to learn. There's someone there already. Udofo manje zvaunoita kana ukasvika pamunhu kuti munhu asadzidze udofo taizvona tiri kuchikoro. Demon udofo kana muchiti mweya. Ngatimboti demon. Wait, ngatimbozi. Udofo ukasvika pamunhu zvaunoita hauna pfungwa yekuzobva paari. Ukapinda mandiri yeso hauna pfungwa yekubuda. Ignorance ikapinda mandiri haina pfungwa yekubuda. So zvainoita inogadzira a system yekuti isadzinga. Saka ndichisvika pachikoro ndine mweya weudofo mandiri unosikogadzira system. Chekutanga chaonoita shamwari yaunosikonditsvagira pachikoro ipapa ndotsvagirwa shamwari isinotobhangawo malessons. Number one, auperere ipapo mweya wacho because what anozomboti musi ndisina kuya kuchikoro, shamwari yake isina kuchikoro anopinda mulesson. Unobva wadedza ofuti hatred ruvengo ungonzwa kuvenga ticha wemedzi. Nyamba pauri kumenga ticha wemedzi paipai hakusi kuvenga ignore udofo hwacho wakokowo futi ruvengo kuti rutese ruuye rusikokudzivisa kubva ungonzwa kuvenga ticha wemedzi. Nyamba uri kufuata wakavenga ticha una kuvenga ticha idhimoni racho mweya wacho wekusada kuti udzidze wagara pamusoro pako. Even in life unogona ukagara pauri kuti usakure in terms of what you know. Ukagara pauri unoti munhu achitaura sono kuti ndozviziva zvakadhakwa ndakambozvinzwa ndozviziva zvakadhakwa. Inokuti kunge muri kuziva shamwari dzedu. Ndozviziva. Ndozviziva. Yes. Variko who actually do that and you try to explain certain things. I know. But no, actually it's supposed to be like this. We get it. Sometimes someone comes for counseling kumba. Anogana ku office for counseling. And they go, unozovuna sa ari counselor mwe ndiyani manje. Was asika a man of God was problem young munhu wamwari because inini ndika provoka so nana tasha saka ndati ndina kuto cancel manje iye atouya kuzocancelinga ndika provoka because my man of God mazhinji vari kukanganisa kuita chimeno of God chacho
imagine kuti une mwana akuda kuticha baba kuti baba muri kutadzawo baba ukaona mwana akuticha baba uri kutadzawo baba mwana iye atore problem natara zvakwadisa so ndiri kuti every time ignorance painogara pamusoro pako it will find friends for you. It will find friends. It will create a system. It will create a system. It will also create hatred even towards the people that must help you in terms of wisdom. You have created pride. Number 4. You have created an arrival mentality. Pane mentality of what was shika, you also to shika. They are about one account. I can go drive a Honda Fit. I don't know. This is stupid. Actually, let me just take you back on the statement that you just said right now. That spirit of ignorance will then find accomplices, and then it also creates hatred. Yes, I've seen incidences where someone really needs the help from the people around them, but they will rather look for faults in the people with the wisdom. What anonduze uyu anoita 1 2 3 4 anondiudze kandi upiko uyu ari kurova mukadzi wake anondiudze upiko uyu akadzingwa kubasa anondiudze upiko. So they end up looking for fault in the people who want to help them, and then they don't get the help at all because they are looking for fault. Kuti anondiudze iye akadai. But danger iripo, it's very easy to judge other people. Munhu oramba ndinga akazoda ndakati ngati ukaona uchigona kuona pride muno munhu ukazosikiwa icho akawana kupi yogona kumesha kuti munhu haana kutaura munhu akangomira zvichida pane ndomuona pa Facebook munhu achita zvaanenge achita haana kuti ndine pride akangomira kudai unozoona kuti ane pride kana munhu abuda ari pamota pake whether kana meno munhu ari kunhu kuzvikudza kuda kunzi ati kwese unogona sei kumezha pride rimwe munhu iwewe kukasauti uri kushandisa iri mauri semeasurement right unoiziva zvainoita kuti ndiyo pride because iwe wacho utori nayo. So sometimes there are many people kuti we are not perfect in every area. True story. We are not champions in every area. Every great man is great in another area but not great in every area. Okay. So when you're looking for a mentor, look at what side of mentorship do you want. Right, so there's different... There is someone who is good at mentoring you as far as marriage is concerned. Someone is good at mentoring you as far as business is concerned, but they do not even have anything they know about the work of God or the ministry. That's the danger even in us pastors. Sometimes we want to venture into all teachings. A man of God, you are not sent to preach everything. You are not sent to preach. No, mukasvika achiparidza zvedeliverance so munotokumana sana muzvinzozvo ngaachitaura nyaya yemamarriage munobata munoshama baba vakunyadzira izvi zvakutita yes munhu kuti akupinda maareas asiri ake. So you need to know in what do I need and invest yourself in learning. You can also be mentored through even books. Okay, so if the person that I want to be mentored by, Arikure, I can watch how they live their lives. If they have teachings or podcasts or something, I can follow through. Yes. Or I can read books. That's it. You can read books. It's very important. I was talking about a man. If you go to Luke 15, there's a guy there. Oh, but Master Brahma scripture mangani. You know, because Tambovura my scripture had all right, so just to recap, we did Proverbs 8 verse 3, we did Proverbs 4 verse 7 and now we're on Luke 15. Yeah, now in Luke 15 there is a guy anonzi mwana muparadzi anoti tumuziva mufesi right mwana muparadzi takatozwa zviya zvekuparadza kwake atorwa pasi anoparadza mukomana ndobva aenda kuna baba akati mudhara indakura chini papfuma yangu ndakudora sei ndoda pfuma yangu ndonzi baba havangamboita naro naye ndobva baba vamupa pfuma ati chitora chinonzi akagara pamba for a few days ndobva abuda ndobva aenda musi waakadzoka chinonzi baba wakanga wakamira pagedhi
vakamira ndobva ndatamueka ko baba vanomirira chi baba vaizviziva anodzoka asina chinhu. Number one, anodzoka asina chinhu. Why? Because chii chekuti apiwa pfuma nababa ende paapiwa pfuma nababa baba vacho vatosara vaine yakawanda but hatina musi watikanzwa kuti vakamborara vasipo pamba. Saka haifanira kupiwa pfuma chete, aifanira kugara pasi nababa opiwa mentorship kuti baba nemari yesei waiziti muchiri baba pamba, waiziti muchiri baba pamusha panapa mandipa ini mandipa shoma baba ndakutozwa kuti hapana baba chagarika kureva kuti imari yapiwa munhu asina kupiwa mentorship yemari. Come on. Saka all these years baba vaiziva kuti pfuma iyi ndeye mwana wavo but chavaida kuita pamakore esa kuisa dzidziso yemari maari kuti even ndazomupa mari yacho anogona kuicontain iye ndobva apiwa pfuma asati apiwa uchenjeri hwepfuma. Baba vachiziva kuti ene chakasaka baba vamupe bhosi vakaitisana naye nharo achati mudhara akandivenge yemudhara haundidi. Saka baba vaida kuti azvifumure ega kuti baba handigone kumaneja mari. Baba ndobva vati ndobva apiwa ndobva aenda. Saka waifanira kugara pamba opiwa mentorship nababa kuti mwanangu indani 75 years handina musibvunza mai wako asani ndakamborara pamusha panapa ndisipo nepfuma yese kuwanda kwa yauri kunzwa kuti baba ndipe share yangu yakawanda kai and even vamupa share hatinzwa pachinzi vakasara vaine shoma vanga vaine zvakawanda but sei wacho ane zvakawanda ari kuraramba make but ane zvishoma ari kunoda unonzwa kuti apamba handirare panapa. So chakati kune vanhu vekuti vakaita mari ndobva vashaya mentorship. Right. Saka they mari yacho haigare pavari inoparara vanodzoka. So money without mentorship is a lost cause. Yes. Right. Kune ma-mentors akawanda vane mabusiness muharare. If you have got $100,000 they can mentor you, they can advise you, go for this investment, go for this business. But pane chinhu chiri pamari chekuti waibata manje umweibata kudai it will take grace of God kuti ugone kuteerera. Because money makes you feel like unondozoti manje yapera manje. What will you tell me? Yapera manje. Unondozoti my God ndakaziya yasara $500 wangone $20,000 unodai ndataka business wakufunga business ne 500. So many Bible says my people are perishing because of lack of knowledge. What kind of knowledge? They have not enrolled themselves to learn. You are in a marriage. What do you know about marriage? So, Apostle, in looking for a mentor, okay, am I supposed to look for a mentor? Or am I drawn to someone spiritually? Am I connected to someone? Will God tell me who's mentor wako ndini? Or I know the things that I need help with. Along those lines, but I need a mentor in this area. Yeah, I think I think we are talking to people on different levels. That's right. It's not everyone who can have a dream. I think we are mentor. It's not everyone that can hear God say this is your mentor. Right. But sometimes you look at who you are. Maybe you are a farmer. You look for someone who is in that same industry. Okay. Who knows what you don't know concerning an area. Everyone who knows it means they know something that you don't know. Right. Wese ari padenga pako kazhinji kacho vane zvavanoziva zvausingazivi. Saka tsvaga a person who has made it in that area akubatsire to become. And in church now, danger yavako kuchurch in terms of mentorship. I'm talking to pastors, young ministers. Danger yako kuchurch ukauya kwandiri for mentorship. Danger iriko ndeyekuti mamento mazhinji atinawo mazuva ano vari kunomedza the original me vobva vandipa ivo chavo ivo. I'll repeat. I'm supposed to be blessing, right? And then if I go to a mentor, asiri right. Haandi mente kuti ndive zvandinofana kuva. Anondimenta kuti ndive saiye. Saka ndinopedzera ndakutaura saiye. Which defeats the purpose. Which means the purpose yangu inini has been destroyed. These are not good mentors. Okay. Good mentors, they don't mentor you to become like them. They mentor you to become like you. Unless if you are meant to be like them, then you're wonderful. Yes. We have Samuel. Samuel is a prophet who mentors David to be a king. This Samuel, right? He mentors what? David to be a king. He mentors a man called David to be a king. He's a prophet. He's not mentoring David to be a prophet. He's mentoring David to be a king. So it means I can be a prophet and mentor you not to be a prophet, but to become a doctor or to become whatever you can become. Right. So the danger of mentorship now is you must not go to a mentor at the end of the day you lose who you are.
and you become like him. Wakutochinja zvese. Mentor basa rake ari kuinga kumunhu agara ane purpose yake palife. Ochikumenta mupurpose yako. Kwete kuti uve saye. So you can have a mentor for just about everything in your life. You can have a mentor for ministry, a mentor for your career, a mentor for marriage, a mentor for friendship, just a mentor for the different areas of your life. It doesn't have to be one person. No. All right. Because akava munhu one, you are limited. That's why even in school, you don't go to one teacher. In school, me, mwana wangu ni nitori mfundisi, but mwana wangu ndomuendesa kuchikoro. Kuzo kuti metsika satavere besa. And you have to teach me. And even mufundi chero even akava mwana wako usangana. Akuna kurambira naye kuti adzidziswe. Mwana wangu akadzidziswa kuti nematichers aya achazongofara mangwana. Havasi maticha ndini chafara. Mwana wangu graduate. But kufara kweso kusafunga ndinepa ndakambogara. So half base times height what hapana amutoziva zvenyu half base times height ndakadzidzisa ndakadzidzisa mwana so apa ndikutaura ndakamirira kumanje sometimes mwana wechechi yeB church akaenda kuA church anotanga kutonzi watompanduka ikoko akaenda kuC church watompanduka ikoko no mwana hanzi azvara mwana azvarira community anoverwa necommunity yese as long as uchiona kuti munhu kwaari unless kwaaenda kwacho uchiona kuti hakusi right but kana kuri right kune chokwadi chiriko ngedza mwana adzidziswa. Right. There's a contribution here from 6158. And good afternoon. I like your topic indeed. I agree with the apostle in his explanation that the Bible reveals both the negative and positive sides of a man, which teaches us to understand that only God is the perfect one. And go apostle apo go. Now I really like that point though. I'd never really maybe I had thought about it but never really brought it into fruition. Which the Bible does teach us and show us the good, the bad and the ugly. It does. It teaches us everything. But you see, Sumanje, we focus on certain things and we don't want to focus on here David after God's own heart. I told her so. But God still showed himself and said, okay, white us all. And there were repercussions for every action. Yes. It's now personal. Which brings down to the fact that you must have your own personal relationship with God. Yes. Because Moses not entering Canaan was between God and Moses. Wow. Yeah. And then with people that require prayer, right? I know as a man of God, you receive a lot of prayer requests. Men of God, pray for me, I need a job. Men of God, pray for me, I need this. Men of God, pray for me. Men of God, pray for me, I need protection and blessing. Men of God, pray for me. Men of God, pray for me. Do you ever look at certain prayer requests and say, Namata, this doesn't need me. Namata, I don't need to pray for you. Maybe I need to mentor you or teach you how to pray for these things so that you gain your own muscle and your own strength. Yeah. Or do you always pray like any prayer request you have been done with I think people must be liberated from dependence syndrome. To depend too much on the men of God. And isusu vanhu vaMwari tisu takauraya mbeu yekuti vanhu vadepende naMwari. Onai kuOld Testament prophet ndo vaipinda muhall of holies nenyaya dzevanhu voudza Mwari vodzoka kuvanhu. But Jesu paakafa jira racho remutemberi racho rakadembuka nepakati. Yobva yatipa vaHebrew chapter number 4 verse 16. Let us therefore go before God. Go before the throne. But tese panapa tavane access yekuenda kuna Mwari. But zvakaitwa manje mugeneration yedu nekuti hatidi kuti vanhu vaende kuna Mwari, kuti vauye kwatiri tirambe tiri masuperhero. Chinobva tadzorera jira riya futi taridzorera. Takuti nenyaya dzenyu kuno. Of which the church must be able to help people to stand on their own. You train them to pray. Jesu anowati anoita vachiona. Okay. Obva ati itai ndichiona. Obva ati chisarai muchita ndakuenda. Wonderful. Anoita vachiona mamiracles. Yes. Obva ati chiitai ndichiona.
lilipo Mabo. obva ati ndabo mabo chisara muchiita ndakuenda. Right. So the church must train people to pray. How not name musoro watema man of God call midnight musoro man of chipona mwana matirawo that's you pray. So isu takatouraya chipo chacho muattend avasisina confident that God can hear them. Yes kuna ma situation don't know men of God ndabenge ndichinamatirwa nyaya chininamatira iwo tonamata ngoti prophet Eli hana paane achichema mutemberi paanenge akuna mapepe malips achifamba pepe anoti may God do to you according to what you have asked. Ndopeya Eli but Eli ari kuti wanamata ndakungodikira zvawanamatira izvozvo ngazviitike. So we need to train people to depend more on God. Amen. That's why, and also vatendi vakawanda tine vatendi vemarequest chete mari dai mazonditira chakati is because we have killed that syndrome of seeking God. Yeah. We don't only seek for prayer when we have a problem. Actually, when you pray when you have a problem, you actually have a problem. You must not pray when there is a problem. You must always pray. Even without a problem, you must always pray. I've listened to you on your midnight cries. Yes. And there was one time while you were praying, okay, so you would teach and then you pray. Teach a little bit and then you pray. And then you say to the people, stop typing and pray. Imagine. Imagine. You were like, I see your messages, but right now, stop typing. But someone is typing. And pray. You are praying, someone is typing. Very powerful. That's good when you want to connect. Yes. But there are moments now when I feel that God is here now. You don't need this phone. Put your phone somewhere. Don't And type. pray, I pray. don't need to see your comment. Please Yes. don't worry about that. Yes. I'm not here for comments. You know what? I was in there. And the fact that because I've interacted with you on radio and everything, so I think the church must mentor people to pray. You need to be trained. Yeah. They said to Jesus, teach us to pray. I'm not, don't worry guys, I'll pray for you. I'll pray for you. Luke 11. I want that teach us to pray. I'm not, don't worry guys. Don't need to pray. That's fake gospel. I'm saying I am saying vakaimba vakati anoda kuendako ngaazviteurire. Hanzi apostle muri kutiudza chokwadi. Hanzi chokwadi aiwa, it's okay. Mungati it's okay, apostle. It's all right. Apostle, we have a minute before we go to news. What's the Valentine message? Atingangoregedzera kubvunza munhu waMwari kuti nyaya dzerudo. Nyaya dzerudo, right? Tongodziya nyaya dzerudo. You know they say because I know this apu as long as rumpeni let's keep it moving. Apostle Blessing Chigodora on Lunchtime Recharge. Join us every Wednesday between 1 and 2 o'clock where we talk about a lot of various topics with Apostle Blessing Chigodora. Today we were talking about the importance of mentorship. If you missed this talk, you can catch it on our Facebook page, Capital 100.4 FM, and you can watch it or watch the replay rather on our Facebook page. It is 2 o'clock and it's time for the news.